ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਥੀ G7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਲਾਏ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਰੀ ਕੁਡਲੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ G7 ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਘੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ। ਕੁਡਲੋ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ G7 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਖਿਲਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Basically, the key points: number one, economic growth. The United States now has the fastest growing economy in the world, according to the OECD, or at least the fastest growing economy among the industrialized nations. Second, there will be trade discussions, as you might imagine. Third, there will be some important bilateral meetings. President Trump will be meeting with Prime Minister Trudeau and President Macron. Important bilaterals. And finally, I think one of the key points, of course, on the eve of the North Korean summit in Singapore, one of the key points will be shared security issues among the allies. And if I may, just perhaps because it's my favorite subject, the United States economy is growing. We're pushing through 3%. Some said it couldn't be done. It is being done, and we're proud of it. And I think President Trump's policies of lower taxes and major regulatory rollback are a key part of this issue. And I also think his role as probably the strongest trade reformer of the past 20 years, not only protect American interests, but to open up avenues of growth for our business and our workers, and frankly to help open up world growth. The world trading system is a mess. It is broken down. And insofar as fairness and reciprocity and ultimately free trade, I think this is contributing to our economic growth and our confidence. A key point here on the economy is small business confidence, record high or nearly so, consumer sentiment, I guess best in 15 or 20 years at least. And of course the jobs numbers have been superb. Recent article in the New York Times suggested nothing better could be written about the job performance. I loved reading that. And unemployment rates are down across the board. Really, we haven't seen such low unemployment in many, many decades for all categories, I might add. So I think the policies are working. And my great hope is that our friends at the G7 will take notice of these policies and work with us to extend and expand them so we can have a prosperous U.S. and world economy. So these will all come up at Charlevoix. No decision has been reached by both sides as of now. And of course, I referred you to Wilbur Ross, Secretary of Commerce. But as of this moment, no decision has been reached by both sides. Absolutely related, integrated thoughts. In other words, the negotiations between the U.S. and China regarding trade will lower the trade deficit if it works out. There are no deals at the moment. But the way you do that, this is an important point. I'm not sure folks have sort of picked up on this, and I appreciate your question on this. This is not a government to government. This is not the Chinese government buying bunch of natural gas and soybeans from America.